Свой звук включи, хорошо, чтобы я слышала. Свой звук включи, чтобы я слышала. Hello guys, let me see again how many people are there. Can you hear me clearly and can you see me clearly? As far as I see like a little bit blurred picture right now. Okay, fine, but I still cannot see how many people are there. So shall we just actually wait for some other guys maybe? Yeah, 4 people are watching, right? Okay, maybe some other guys will actually join us later. As far as yesterday, we promised to continue this stream properly, right? I hope that probably some other guys will join, right? So what we today will do, we of course will learn some listening strategies. Everything is okay, Lisa, thank you very much. So now you see that today we are not going, of course, to deeply go into the listening lesson itself, right? But just some core strategies I think that will be very useful for you, all of you guys who actually watch right now. So now again, I just really would like to know whether you can hear properly me. Can you just see me properly before we actually start? My pictures sometimes are really blurred, but we today will do some listening exercises. Yeah, of course, we today actually will go through some multiple choice questions. And actually, yeah, those who are new probably, or maybe those already guys who already watched. Again, let me introduce myself. My name is Meruert. I'm a partner at EG. So now we actually launch a new program. We, of course, teach students how to cope with this IELTS exam itself, teaching all the strategies in 4 sections. So now we actually will cover the listening section, and this is a part of our April IELTS marathon that we actually decided to conduct in order to really share with some very useful advice with you guys. So now, shall we actually start? I now see that actually 7 people are watching, not really bad. Probably some other guys will join. So first of all, once we actually talk about the listening part, I have to say that here what are the main principles, so probably you can see now on your screen, is that first of all you really have to be ready. So it's very important, it's really very useful, but sometimes students can simply fail in the first 5-6 questions, maybe in the very first section. That is of course quite a pitfall, right? Of course, once you cannot cope with the stress, sometimes of course it can be frustrating, but the only advice how to actually overcome this fear, this frustration, is actually to prepare as much as possible. Once you will do, for example, once you complete all those Cambridge tests, right? You know those Cambridge IELTS tests. Of course, once you learn the strategies, the next step is to try to practice those Cambridge tests. These are actually given in These are given in open. Yeah, so with the open access on the web, so that you can find out and you can find out the zip files with the audio recordings, right? And once you actually listen to those, because one Cambridge test has actually 4 tests, so once there are like 9 or 10, overall like 40 tests, it's more than enough actually just to be already prepared to exactly such kind of tests, such kind of very typical questions. And once you actually can hear even like the first question, you already are more or less prepared, because it's very likely that it will be a dialogue between a person and another person wants, for example, to book a hotel somewhere, and you are asked very typical questions about, for example, the passport number, some other data about the person, the address, the name, full name. And here the only thing that you have to be very careful with the spelling. То есть все, что здесь необходимо, это максимальная ваша подготовленность записывать именно быстро.
and there will not be any chance to actually listen to the recording again. They will not give like another, I don't know, just another chance to actually listen to this. So the only one way is just to try to catch the word itself from the very beginning. Вот здесь очень стресс мешает. И на самой первой секции, когда вы еще что-то ожидаете, раскачиваетесь, а уже рекординг начинается быстро. И причем вы должны быть подготовленными, потому что они специально дают минуту, около 2 минут в начале вообще, когда вы готовитесь. They actually give the explanation, they try to just really explain every single thing, like what you, how exactly you have to write down the numbers, the figures, and so on and so forth. And you are a little bit relaxed, I even would say, да, то есть тут один момент, когда вот прям настолько разжевывают все в British Council, в интерфейсе, и вы немного уже такие расслабились, и вот когда начинается запись, достаточно сразу, буквально с первых секунд, уже могут дать ответ на первый вопрос, например, name, и сразу, да, может быть, например, там, is it such kind of hotel? Yes, my name is, и вот вы буквально сейчас уже должны были словить, например, да, my name is. So in this case, yeah, you really have to be ready. Like, I cannot really give any other advice rather than this one, just at the very beginning. I just actually really want to focus on this because I actually had the student who was a little bit like already mature enough, was not a student at all, was a very, I would say just very mature woman, and she passed this IELTS several times only because of this being nervous on the listening part. То есть я прекрасно видела, как человек готовится, я прекрасно видела, как человек хорошо воспринимает информацию, действительно было все понятно. На листинге очень редко бывают слова, которые вам неизвестны. То есть чаще всего это, в принципе, intermediate уровень, может быть, какие-то слова из upper intermediate, но это бывает очень редко. И именно из-за стресса, человек действительно пропускал вот эти даже первые секции, и, естественно, учитывая, что где-то в конце могут быть там 2-3 ошибки, да, например, там, в 3-й секции, в 4-й секции еще 2 ошибки, там 5 баллов, и плюс если человек еще 5 вопросов пропускает в первой секции, естественно, да, убирается очень много overall. И из-за этого постоянно приходилось пересдавать, like 3 or 4 times. That is, of course, again, I would say a pitfall. So you have to try to avoid this, like, I would say, this stress factor, okay? So guys, can you actually hear me well? Like, is everything clear? Because now I'm just trying to explain. I'm just really into this stream, and I cannot see now. I can see that you actually do not try something like the sound is very poor or something. So now I hope that it's okay, right? I think okay, guys. Because actually the next slide will be already with some recordings, and before this I really would like to know that everything is really, really good, okay? Because you actually have to see a very clear picture. And if you don't mind, could you actually wait like 30 seconds, okay? Just really sorry for this again. Once more, wanted to check the internet connection. So now, once we actually talk about this, like general advice, the general principles, right? Just sorry, I cannot see the slide properly. And the next my advice is actually to really know how to recognize different types of questions. Are there any guys who already saw, who already watched the reading webinar, right? Of course, on the reading webinar, right, we actually covered this point as well, recognizing different types of questions. That is more than important, I would say, because once you do not have special strategies for different types of questions, for different types of different types of questions on IELTS, it's very difficult, because all the time you just only have this kind of strategy only to listen to carefully, right? Generally, конечно, это так и кажется, да, что там сдавать в листинге особо, просто нужно, прислушаться и все. Но на самом деле, когда вы понимаете подвохи в каждом типе вопроса, в отдельных типах вопроса, конечно же, это намного облегчает. You are more ready in this case, you are more confident in this case. So that's why we today will work with such kind of couples of types of questions, okay?
Естественно, мы все покрывать не будем, но некоторые типы вопросов, особенно затруднительные, где постоянно у студентов возникают одни и те же вопросы, мы сегодня все-таки с вами закаварим, да, так сказать. Next, to work with synonyms, right? Again, as well as in the reading section, I again give just very simple and pretty simple, something that is very easy to understand, such kind of advice that you have to work actually with synonyms. The synonyms actually give you a good understanding of the structure of every single sentence. То есть вы реально не воспринимаете речь как вот просто поток слов, большой, быстрый, непонятный, да, диалоги, кто-то может кого-то перебивать. Вы действительно видите каждое предложение, то есть что предыдущее предложение, оно действительно было похоже на то, что было в тексте. И его слова, построение, вот даже до такой степени слова, как maybe, perhaps, it is likely that, вот, ну, казалось бы, такие неважные, незначительные слова, они на самом деле играют большую роль. Особенно, когда вам нужно complete sentence, когда у вас такой тип вопроса, to complete sentence, вам очень помогает вот эта работа с синонимами. It works exactly as in the reading part. Помните, если кто-то из вас смотрел предыдущий reading, если кто-то не смотрел, можете найти его, буквально одна из последних видеозаписей, видеотрансляций. Мы там тоже прям разбирали, чтобы правильно справиться с текстом, например, когда вам нужно complete sentence, когда вам нужно правильно справиться с типом true, false, not given, мы опять работали в основном с синонимами. In this case, actually, we will do like same kind of work. And the last one is actually to predict, and I would say that it's very important to know how you have to predict, as far as once you again with the help of the synonyms can predict, but not only lexically, but at the same time grammatically, you are more confident. То есть что мы делаем со студентами, мы прям берем ручки, карандаши и прописываем каждое слово, то есть это, возможно, может быть человек, да, like for example, someone has to wait like another person, и вот wait another person, по контексту вы понимаете, что, скорее всего, это person, и грамматически вы понимаете, что это, скорее всего, noun, да, то есть, или adjective, и вы уже сужаете вот эту area, где вы должны думать. Ваш мозг меньше концентрируется на этом, и на самом деле вы пропускаете очень много времени, и вы тратите много времени, когда вы не совсем понимаете, чего ожидать. Like, I would say that your frustration is this not understanding what you have to expect. Once you more or less already see what you have to expect, this frustration really like leaves you, okay? So in this case, we will predict not only lexically, guys, but also grammatically. То есть вообще, потому что некоторые ребята, вот когда, например, рекордингс проиграл, и я спрашиваю, какой был правильный вопрос, они вот настолько левые слова говорят, вообще, то есть ни к селу, ни к городу. Получается, что человек даже не понял, что там должен был быть, например, we have like to think. И человек даже не понял, что после have to, например, там только может быть verb, например, в инфинитивной форме. Вот эти вещи, они абсолютно элементарные, и вы должны тоже на них обращать внимание. Very often people like really do not pay attention. Like, let's go on with it. I mean, I can see your comment, right? So what exactly you want to get? Like, let's get on with it, like, shall we? Okay, yeah, of course we will cover some of the questions, but as far as here can be, as well, some students who only start their preparation, I really would love to give just very general advice on listening part itself, okay? So that's why we actually start with these main principles, so that you understand better the strategies that we today will apply, okay? So now let's go further. And actually, another slide here is that while you are still preparing, guys, I don't know how many weeks you still have until your exam, maybe 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 2 months, and so on and so forth. Your preparation has to be like different, you know? Active preparation and passive preparation. So actually passive preparation, I would say, is just everything that you can do with your language, like to listen to music actually, right? But at the same time, once it's an academic IELTS exam, you are advised to listen to some podcasts.
Afterwards, below you will see some slides with the web links that I actually left here on the presentation, and I will give you via email those special links with the very interesting podcasts, and not just generally radio, guys, because on radio the topics can be actually very different. Sometimes there are like only one celebrity and one person. One journalist, for example, they talk about like very different stuff, and the language there can be quite, like very spoken, да, то есть вы можете заметить, вот вроде говорят люди, что подключайтесь на любые BBC, CNN каналы и в принципе слушайте. И of course it's okay, but this is for your very, very passive preparation, just to generally listen to some English words. Все-таки вы себя должны готовить более академическому, поэтому даже если вы в рамках своей пассивной подготовки слушаете какие-то подкасты, но практика показывает, что на самом деле мало студентов слушают подкасты, вы должны все-таки немножко контент фильтровать, да, то есть вы должны более-менее слушать подкасты, где рассказывается о каких-то, не то чтобы научных вещах, да, но затрагиваются какие-то вопросы, там, литературы, истории, географии, не знаю, отношений и так далее. То есть какие-то конкретные topics, где вы могли бы подчеркнуть какой-то vocabulary, где вы могли бы уже слушать не просто смех, да, на радио там между двумя ведущими, а какой-то монолог или диалог более академического плана. And the active preparation is actually, I would say, just only tests. Your Cambridge test, your any type of exactly IELTS test, okay? Because some people say that, okay, I'm not even going to just really prepare according to IELTS tests on listening and reading, because I as well already know many special words, and I actually listen to some music, some podcasts, some radio daily, and of course I already have these good listening skills. Generally, of course, as a part of your passive preparation, you might have this very good general listening skills, right? But you have to pass IELTS exactly, and IELTS questions are a little bit tricky, so that's why active preparation is only once you generally improve your listening skills and then you start doing some tests. Достаточно банально, но все-таки вы должны немного, я бы сказала, комбинировать, то есть слушайте подкасты, но в то же время выполняйте большое количество тестов, или наоборот, слушая тесты только, и очень часто бывают ребята, что говорят, вот я уже там 50 тестов проделал, и все застопорилось у меня, и я не могу, человек сам себя накручивает, кроме тестов по listening, по reading ничего не видит, и можно немного отвлекаться вот этим, обычным контентом, да, скажем, из радио, из подкастов и так далее. So actually here I am leaving some useful resources. So especially once I've observed many students have some problems with this third and fourth part especially. That is very of course, very pity sometimes that this academic part of IELTS listening test, that is the third part, the fourth part, where actually you are meant to listen to some maybe professors, students talking about some university related topics, right? And you can be a little bit distracted, right, by this, by maybe some thoughts and so on. In this case, you actually have to do some exercises. То есть это будет часть вашей рассылки, да, полезные материалы. Например, на этом сайте www.eslab.com вы можете прям делать упражнения. Они немного похожи на IELTS, не все похожи, но все равно вы слушаете, делаете какие-то multiple choice questions, и там, как только вы открываете сайт, есть 3 колонки. И не делайте simple, да, это там для elementary, для pressure, да, делайте medium or difficult. То есть difficult — это достаточно такой прокачанный уровень, и там прям упражнения какие-то есть, достаточно похожие на формат IELTS. Next, as you can see, short listening exercises with audio scripts and vocabulary as well. То есть, опять-таки, если на этот сайт зайдете, я оставлю ссылки, это будет в рассылке. Уже не помню, как выглядит сам веб-сайт, но там есть pages 3-4, скорее всего, какие-то секции, да, отделы сайта, где вы можете именно тоже прослушать более advanced level, да, то есть не просто generally что-то, а уже более-менее подходящее по формату IELTS. Next, some BBC podcasts in this case, again, we'll leave all those links. And the last one is just some recommendations on podcasts that I myself before used to listen to, not all of them really, but some, and about some of this, for example, free economics, I really saw many reviews, so that's why I really recommend this very wide range of
topics, and here you see that the website, very user-friendly. You can just really can see and download many podcasts. You can see that there are some special podcasts on work and career, but mostly those are not specialized. Those really cover different topics, and it's actually good once you, for example, first can open a podcast with books maybe or book reviews, and you actually can listen to some very useful vocabulary that is very useful for speaking part, and just generally you are preparing for the listening test itself. Okay? Очень многих из этих подкастов достаточно быстрая речь, то есть намного быстрее, да, чем мы сейчас с вами тут разговариваем, поэтому будьте подготовлены, и это все-таки такой британский, да, английский. So of course this will be given to you guys as a part of our emails, okay, to you. So next, here you see that we actually right now will try to do some exercises with one book that is probably I already actually referred to this many times, listening strategies on IELTS. Это достаточно распространенная книга, если вы так вот будете вбивать, вы ее сможете легко найти в открытом доступе. Она очень объемная, большая, и чем она хороша, что по юнитам разбросаны разные типы заданий. То есть первый юнит, там много, 20 или 25 заданий чисто на прописывание цифр, фамилий, адресов и так далее. So I just really recommend this, as I already recommended before many times. So now let's try to do this, right? You will actually write down, and I will now switch on the recording, and we will see how actually cope with this exercise. It's really fast, guys, I just have to say. То есть сразу я буквально буду включать, и достаточно быстро будут говорить, на самой записи достаточно быстро будет проговариваться, поэтому постарайтесь написать так, как вы слышите. And even if there will be some problems with addresses, please, guys, write exactly as you hear. Эта книга не совсем IELTS формата, должна сказать, она просто старая немного. По новому формату IELTS, по последнему, да, то, что мы сейчас с вами сдаем, все фамилии, имена, адреса, они абсолютно должны быть разбиты на отдельные letters, да, то есть на отдельные буквы. Здесь они не везде проговаривают полностью адрес, да, адрес, и поэтому вы должны написать так, как вы слышите. But anyways, let's try. So it will be quite fast, I have to say, so I have just to start from the very beginning. Is that 423? Just hold on. Yes, the house number is given first. Listening activity number 2. Address. In the UK, the house number is given first and is followed by the name of the street. These two items are written on the same line. Next, the name of the city and county are written and are followed by the postcode and the country if you are abroad. Listen to the following short dialogues and fill in the missing information in the space below. 1. My new address is 23A Smithfield Road, Ealing W5, London. My telephone number is 71-840-2146. 2. My sister lives at 27 Greenford Avenue. Guys, so this is actually how you have just right now to try to write down those letters, okay? And we actually, after everyone, will check, right? So let me just first now write down the correct one. So just was not listening to this, so that you actually can now check yourself. So 71-840-2146. You see that they did not actually repeat twice. So you have to cope with it, right? Like as fast as you can. Я вам, ребят, сейчас буду где-то буду стараться одновременно писать, где-то вам буду писать просто ответы. Вы постарайтесь сразу с первого раза писать настоящие реальные ответы, то, что вы слышите, okay? So this actually was the answer for the given one, right? For the previous one. 71-840-2146, if I'm not mistaken. So, next. Это BBC World and Radio. Я не помню конкретно, потому что в BBC очень много каналов, только что, да, вот вопрос поступил. Да, конечно, Гульзат, это будет все роздано вам, да, как через email рассылку. So, next one, guys.
840-2146. 2. My sister lives at 27 Greenford Avenue, Nottingham. Her telephone number is 602 579 5942. 3. Okay, so now let's check this one. If you actually cope with this. So she actually just said 27 Greenford. Just sorry for just writing this because yeah, it's really a little bit difficult to concentrate on the stream exactly and to listen to this. 57, yeah, like 95. So that you can just now check yourself. 942, right? So now you actually can check now yourself whether you really cope with it or is it like too fast for you. This is a normal speed for these first types of exercises. То есть на самом деле достаточно так они и говорят, то есть такой же скоростью. То есть вы должны быть подготовлены, что ничего не повторяется, и вы действительно немножко можете долго готовиться, да, раскачиваться, но на самом деле цифры особенно, они говорятся вот с такой скоростью. So you have actually to be like really ready for this. So the next one, let me just now see. They will actually give the address and the number. So here you actually have to write down this. So, еще раз, ребят, говорю, кто-то, может быть, не совсем правильно пишет именно название адреса, но это нормально, потому что они должны говорить как G-R-W-E-N-F-O-R-D, okay? То есть это немного старая версия книги IELTS, okay? So, next one. Her telephone number is 602 579 5942. It was the previous one, so now the next one. Let me check whether you really can see everything. Да, ребят, я в стриме, да, не совсем концентрируюсь на записи, стараюсь понять, чтобы вам все было видно и слышно. So, the next one, the third one, guys. 3. My friend Alan lives in London. His address is 25 St Mary's Road, Ealing, London, W5 5RF. His telephone number is 71 579 5076. 4. My brother Larry's address is 3 Gresick. Just hold on, right? So again, we will just one by one listen to this carefully, right? So now let's check what were the numbers, right? So in this case, it was 71 57 95 076. So can you see like St. So here was 25 St. Mary's, Road, right? Yeah. In this case, let me check, road already was given. So in this case, you just only have to write down St. Mary's. Yeah, in this case, yeah, you have to write down apostrophe actually. So 25 St. Mary's, 71 57 95 076. Okay? So could you just check 1 second, okay? So we will do actually a couple of such kind of examples once more. So now let's listen to 25 St Mary's Road, Ealing, London, W5 5RF. His telephone number is 71 579 5076. 5076, right? So you see that they actually do not even concentrate, they focus on this 5076. So it's very usual, very common for actually all those tasks. So now let's see what you can see on this fifth now, right? No, just fourth, sorry. So let me check whether you really can see this. And in the first one, you are suggested to write down address, yeah, like the full address and then the number, okay? So can you see my brother's Larry's address is and the telephone number. So now I already can again go back and you will actually listen to this. Sorry. Number 4, guys. 4.
My brother Larry's address is 3 Greswick Road, Birmingham. His telephone number is 2199202221. 5. So now I will just write down the correct one. It is just like kind of, I would say, a trial listening for you, okay? То есть здесь просто, чтобы те, кто подключились, немножко включились в listening. Если кто-то есть, кто вот абсолютно только-только начал подготовку Birmingham, right? Чтобы вы уже готовились именно к такому формату, да, достаточно быстрого. Oh, just sorry, not Birmingham, yeah. В этом случае, естественно, да, можно немножко потеряться spelling, как вы видите, Birmingham. And yeah, then it was 21W920W21. Okay, so this actually was the number given, okay? But can you still hear and yeah. Guys, of course, you can actually write down something, but please just really respect others. There are 16 guys watching, maybe some are just trying to write down exactly once they hear. So you can do as I do, right? Like just here I just try to write down as fast as I can. And now we actually check once I show it on this presentation. So now let's go further. Just here so many windows that are open on my screen right now. So now the first one, my parents live at, again you have to write down that here the address and the telephone number again. So number 5, guys. My parents live at 64 Manor Drive, Edinburgh. Their telephone number is 31-324-6738. 6. My Uncle George lives at 30 Kings Road, So yeah, Leeds. so sorry guys, of course we'll go back to listen to the 6th one, right? So now again, let me just write down this for this 5th one, right? They say 64 Manor Drive. На самом деле, ребят, все должно быть, ну, как бы разбито, да, distinct. Вы должны слышать отдельно, то есть M-A-N-O-R, да, ну, как бы в идеале. Manor Drive, and then, sorry, there was Edinburgh, right? Edinburgh. And the number itself was 3, just, I think that it's 3132 4738, right? If I'm not mistaken, probably have to listen to this again once more. Just let me see. Road, Birmingham. His telephone number is 21-992-0221. It was 5. the previous one. My parents live at 64 Manor Drive, Edinburgh. Their telephone number is 31-324-6738. Okay, so now it's correct. So now we will, as fast as we can, we'll go to the 6th one. Пробелы нет, ребят, пробелы вообще не важны, да? Like, it's absolutely something that you are not supposed to pay attention to. Потом многие говорят, что как нужно писать, вот прописными, печатными. Пишите просто, не заморачивайтесь, ребят. Как вот вы пишете, так и пишите на самом деле. То есть Эдинбург, ну здесь у меня печатно, да, вы... Ну, пишите, да, естественно, Эдинбург с большой буквы, остальные с прописной, то есть тут вообще не надо заморачиваться, абсолютно, потому что некоторые начинают думать, что вот там распечатанными вместе, не вместе, пробел. It is something that you are not even supposed to really like worry about. Listening skills is something that you really have to worry about, guys, not like the way exactly as you write down. Единственное, мы сегодня сфокусируем наше внимание на артиклях немножко, нужно или не нужно их писать, да, вот это действительно стоящий вопрос. И мы, что еще? Ну да, иногда такие аббревиатуры, как KM, kilometers, да, например, сокращайте, пишите KM и все, то есть здесь вообще не нужно париться, да, как бы я сказала. So next. Пробелы поэтому не важны, ребят. So we still have this 6, 7, and 8. Еще 3 упражнения, и мы пойдем дальше. So now you can see 6. My uncle George lives at, again, the address and his telephone number. Okay? Six. My Uncle George lives at 30 Kings Road, Leeds. His telephone number is 532-837-837.
5029. 7. Mrs. Harper lived. То есть, смотрите, когда вы каждый раз делаете много и много таких предложений, у вас как будто бы, знаете, у вас должно появиться чувство, что у вас есть еще секунды немножко подумать, да, между этими цифрами. Это на самом деле классно, когда вы прям четко отдельности слышите, то есть вы постепенно привыкаете к этому темпу. То есть, например, когда я слушаю, это не кажется как сплошная речь, да, абсолютно непонятно, неразборчиво. То есть я еще могу подумать, посидеть, да, между каждой цифрой, например, да, 2106. То есть у вас и должно быть вот такое вот осознание, тогда вы уже уверенно будете сидеть на вот это вот IELTS listening части 1, okay? So now let's write down actually what they give this 6, right? 30 King. So in this case they say just King's Road. Так, road здесь не написано, значит мы должны писать, да, Leeds. And then telephone number 532 837 532 8375 09029. Ребята, у меня пробелы, они могут быть не совсем так, как сказано, потому что я сплошняком записываю и стараюсь концентрироваться на самой презентации непосредственно, да. 532 837 5029. Okay? So, and the next one. 12 people watching, yeah? Так, ребят, в принципе, давайте 7-8 уже не будем проигрывать, да, у нас не так много времени, а сегодня мы хотели бы со многим поработать. So now we actually will go further. And in this case, yeah, as far as I know, really, so I think that in this one is clear, right? If you really want, we can actually give you this book with this listening tests, like especially this one, where you have to write down many numbers and letters, and this is called IELTS listening strategies on IELTS. So, and now we are going further. То есть вот такие упражнения, они на самом деле полезны. Давайте перейдем к более сложному, да, заданию. Multiple choice. As I understand, for many students, it's a real great deal actually to cope with this one, to cope with these multiple choice questions. In multiple choice, what you have to understand is that anyways they will give and they will mention every of those options A, B, C. То есть, еще раз, абсолютно как и в reading секции, да, я вам говорила, у нас есть два типа multiple choice. Бывает, когда варианты у вас коротенькие, например, half day, full conference. Здесь легче концентрироваться, потому что у вас нету, вы не отвлекаетесь на саму формулировку длинную, да, то есть бывает иногда под A, под B, под C вы видите такие длинные, например, what is the best option to start your business? И, например, вариант будет like to launch a business with your partner, something like this, or to try to open a, like, I don't know, fast-moving startup. So you see that this can be actually like very long sentences, even as these options A, B, C. И вы можете быть отвлеченными, да, то есть вы можете отвлекаться на эти формулировки, очень много тратить время на то, что в принципе записано. Обычно мы просто делаем записи короткие. Очень короткие записи, если непосредственно у вас длинные формулировки, такие под буквами A, B, C, длинные, достаточно такие витиеватые формулировки, тогда да, делайте записи короткие. Если у вас достаточно короткие уже данные варианты, то в принципе нужно просто прислушаться, и вы четко будете видеть, что они скажут, for example, registration is open actually for full day, but now then we decided to change it to the half day. Maybe next time we will have this registration for the full conference. И то есть вы видите, что возле каждого слова было написано там maybe, perhaps, next year, а возле какого-то слова будет сказано, что конкретно now we have registration for the full day. Вот можно такие записи делать возле каждого варианта, чтобы еще раз быть для себя точно прям вот уяснить, что вот это, например, for the next year, там напишите рядом next year, вот вариант B точно было сказано now, и вы четко это услышали now, потому что самое тупое чувство, это когда вы потом думаете, да, то есть уже что-то сказали, и вы потом додумываете, да, там точно было now сказано или нет. Или вроде бы что-то сказано было и про half day, и про full day, а что конкретно вы не помните. Вот для этого нужно делать такие коротенькие подписи, я бы даже сказала, да, возле готовых options, okay?
So now let's try. So be actually prepared for this. That anyways you will hear everything probably. Иногда бывает, что они упоминают A и B. Например, C вообще даже не упоминают, например. Но чаще всего все упоминается, но с какими-то условиями. Okay? So this is what you actually have to recognize. Естественно, перед multiple choice желательно все посмотреть. Но если у вас не так много времени, а вот эти формулировки, они достаточно длинные, то здесь тогда лучше, в принципе, на это не заморачиваться, вот не загружайте свой мозг лишний раз, да, мозг не любит, чтобы его загружали много. So now we actually can start this, right? So let me start the recording. So the multiple choice, right? 5. Other things. There are account, which makes it $15 for a day. Now, do you want to... Okay. Guys, just really sorry, right? I just tried to start this recording from that very moment, okay? So now we are starting working with this one. Внимательно постарайтесь, сейчас у вас рядом с собой, скорее всего, есть ноутбуки, да, или какие-то записи. Посмотрим, что вы записываете и какие у вас могут быть ошибки. But it's not the most difficult case, да, я не должна сказать, что это прям очень сложно, да, достаточно среднего уровня multiple choice. So now. Okay. Now, do you want to attend all 3 days? The conference runs from Thursday to Saturday. Yes, I think so, if I can afford it. What does it cost? Well, you're eligible for a student discount, which makes it $15 for a day registration or $40 for the 3 days, though it is possible to register for half a day only. I'll register for all 3 days, please. Good. Now, so you definitely really see that she actually gave this answer like for all 3 days. And again, of course, do not please expect that they will give like absolutely same words. They again use this paraphrasing, and they again will try to give this with just other words, some other words, like not the full conference, but like 3 days. И еще, ребята, очень часто, когда в диалогах бывает, например, там студенты говорят и tutor, и вам нужно записать именно советы тьютера, и студенты, например, могут перебивать и предлагать какие-то свои варианты. Вот пишите то, что заапрувил тьютер. Вот здесь вы опять-таки пишете то, что заапрувила сама девушка-студентка. Like she actually said like 3 days. No matter what kind of options she was actually suggested. Okay? То есть все, что вы слышали before, это были просто suggestions. So that's why for this fifth is C. Okay? So we'll just try to write down maybe here. So that fifth is C. Oh, just sorry, C. Okay. So next, accommodation required. Share room, share bathroom, own room, share bathroom, own room with bathroom. So now let's listen to this. Requiring accommodation while you're here in Melbourne. Yes, I suppose I will. What's available? Well, we have several levels of accommodation. You can share a room with another student for $25 a night. Or you can have your own room but share the bathroom. I believe it's just down the corridor. That's $45. Right. Or you can have a single room with your own bathroom. I don't mind sharing a room. On second thought, yes I do. I'll have my own room, but I'll share the bathroom. It was very clear, right? It was, I would say, even like very simple. I'll have my own room, but I'll share bathroom. Вначале она сказала, да, что она могла бы иметь share room, like I don't mind share room, like first I thought, but no, I'll have my own room and I'll share bathroom. Чаще всего вот и попадают студенты на тех моментах, когда студент передумал или говорят, oh no, stop, right, like I changed my mind, something like this. You actually have to be really prepared for this, okay? So next, so 6 is, just let me write down this, it's B, right? So next, meal required. Breakfast, lunch, dinner. Again, what is required for the girl, okay? Right. Now, the conference fee does not include meals, though you do get tea and coffee in the breaks. Shall I put you down for lunch? That's an extra $10 a day. And there's the conference dinner on Friday night, which is $25.
Oh, and what about breakfast? Hang on a minute. It's all starting to sound rather expensive. I'll have the lunch, but not the dinner or breakfast, if that's okay. Perfectly okay. So I'll have the lunch, but not the breakfast or dinner. Okay, so I'll have the lunch. So this is actually what you have to pay attention to. Okay, so clearly this seventh will be B, yeah. And the last one, right? I think, no, not the last one, 8. So what actually she probably will choose? Computer education, teaching and reading the gifted child. She actually will hesitate, deliberate, think for a while, okay? То есть здесь сама, как бы студентка будет говорить, так, вот это, может быть, вот это, то есть мысли вслух говорится, да, и, естественно, они будут немного хаотичные. So in this case, you actually have to pay attention to her final decision, okay? Now, a couple of other things. There are a number of special interest groups organised. They're known as SIGs, and you're asked to nominate your preference. They'll take place on a Friday afternoon and Saturday morning, but they're filling up quickly, which is why you need to nominate now. Right. What are the 6? Well, there are 6 altogether. So, and one more point, guys, like you see that we actually listened to for a while, right? And now only they start actually giving some relevant speech actually about those subjects, right? About those topics of the conferences. So it sometimes really happens, то есть особенно когда у вас нужно, например, complete the sentence, или complete the summary, или complete the table, вы уже паникуете и думаете, что вы что-то пропустили, но like, please wait for that very moment, то есть на самом деле дождитесь. Вы не должны паниковать, да, если вы реально не слышали ничего релевантного. Просто бывает 2, 3, 4, 5 предложений нерелевантных, специально сделаны так, чтобы вы уже паниковали и там смотрели на впереди идущие какие-то вопросы и так далее. Okay, so really stay calm, guys. Okay, so listen to carefully. Let's see. On Friday, you have a choice between computers in education or teaching reading skills. Or a session on catering for the gifted child. Oh, they all sound interesting. But technology in the classroom is really my area of interest, rather than reading. So I'll go for that. So you see that she says that computer is, like, not even computer, technology is my field, so I'll go for that. То есть даже можете написать что-то типа I'll go for that рядом, потому что, может быть, она сейчас еще что-то упомянет, да? I can probably read up on the gifted child topic myself. Right? So you see that she says, I probably will actually afterwards read about those gifted children afterwards myself. То есть, а вдруг бы вы, например, не записали бы вот этот момент, что computers или technology in education is my area, so I'll go for that, и потом что-то услышали про gifted children, и вы уже как бы паникуете, потому что вы не сделали вот эту коротенькую надпись I'll go for that, чтобы быть точным, уверенным, 100%. Потому что лишние сомнения, они у вас очень много сил отнимают на самом деле. Когда вы как бы вроде бы все понимаете, да, но вот после каждого вопроса есть небольшие сомнения. Вы после уже первой секции можете быть, знаете, exhausted, like you are really feel exhausted that you have so many deliberations here, okay? А когда вы делаете записи, вы 100% уверены. So, and let's listen to this 9th, okay? And then the Saturday options are a session on cultural differences, or there's music in the primary curriculum, or you could go to the one on gender issues in the classroom. Wow! Can I go to them all? They all sound fascinating. Afraid not. Well, I'm really interested in how boys and girls behave differently, even when they are very young, so I'd better opt for the 3rd session, even though the cultural differences is probably really interesting too. Right. Oh. Okay, so you see that actually she really again highlighted this gender issue. Not like she did not even mention this gender issue, right? So she just only mentioned about like I'm really interested in those how in the point how boys and girls act or behave differently, right? So I would opt for that. Although такая вот условие, да, есть although there will be some cultural differences or something like this. And the music option would be interesting. And how would you like to pay?
We accept most... Okay, you see that actually here that person who actually registers really interrupted because she actually already got the point. And again, those A, B options were just her like options in her mind, да, то есть в принципе она уже же в самом начале захайлайтила вот это gender issues. Она уже точно сказала I'll opt for that. Можете написать опять-таки в скобках рядом, да, я не могу как бы вам показать, но я, например, записываю всегда opt for that рядом с C. И даже если будут уже какие-то сомнения у нее, мысли вслух и так далее, между опциями A и B, это уже не важно. А вот если вы этого не сделали, вы можете здесь очень удивиться, почему резко и перешли к payment. Okay? I think that we will skip this 10th for this payment. All the time it's very easy. Супер распространенный вопрос, like how you want to pay, like cash or like cash or credit card. I think it's very useful, really, guys. Like very, very easy. То есть очень часто, когда спрашивают like, cash or credit card, и вы четко можете слышать credit card, да, или cash, там особо синонимами как бы не располагаешь в этом случае. So actually, I think that now probably for some of you it was like quite not very difficult one, right? But you have probably got the point, да, то есть даже если это был такой достаточно среднего уровня тест, мы еще останавливались, записывали, объясняли, но вы должны уловить вот эту суть, что они очень четко говорят, естественно, вам нужно просто зацепиться за это, записать, чтобы не вообще сомневаться насчет других опций, а они по-любому скажут, например, опции A и B, когда C правильный. Они скажут, что C правильно, но A и B тоже будут даны с какими-то условиями. И чтобы лишний раз не отвлекаться на вот эти лишние вещи, записывайте, okay? Try to make those notes. Вот про какие записи я всегда говорю. Тут ребята некоторые спрашивали постоянно в чатах. Okay? Guys, is everything clear in this case? Like, can you like really properly see it, right? So now we are moving further, and I just hold on. And the next exercise here will be, not the exercise before the exercise. I again would like to explain one thing. Whether you really have to write down this A or N, or the article before, or whether you have just only to skip this. Очень многие студенты спрашивают, вот как быть с вот этим, да, A или N или the, нужно, не нужно писать. Если честно, когда я сама готовилась к первому своему IELTS listening, я тоже не обращала на это внимания. Я сказала, я не заморачивалась на этом, я видела, что в каких-то пробниках есть там A, D в скобках даны, типа можете писать, можете не писать, я не понимала в смысле, да, то есть почему. Оставила это на самотек и особо вообще не прилагала этому значения. Just really did not focus on this, I really would say. So in this case, I would just really want to highlight that in the sentence completion, when you have full sentences that are not broken, that are not given in the tables, that are given as the text, so summary completion, sentence completion, in this case, of course, you have to write down them once you have it. То есть, если у вас даны четкие, да, не поделенные, не разбросанные конкретные предложения, они могут быть пронумерованы, они могут быть даны вместе, там 5-6 предложений, как общий summary, тогда вы должны их писать, потому что A и N и D у нас появляются в контексте. Вот что вы должны знать. Это контекстная вещь, то есть она грамматически объясняет нам контекст, и поэтому в таких типах вопроса, как sentence completion or summary completion, like complete the sentence, complete the summary below, you have to write down A or N or D. Но чаще всего там уже даны вот эти A, D, и вам просто остается дописать само слово. И тогда вот эти A, D вам помогают, вы уже видите их в тексте, и когда в самом контексте recordings там говорят что-то, and then you have to buy a book. И вы уже видите, что a person needs to purchase purchase by, естественно, они перефразируют типа, и вы уже видите вот это A дано, book дописываете. Возможно, не будет дано A book, тогда вам самим нужно дописать вот этот вот A book. Okay? And then another option is when you have table or diagram like completion. In this case, no, you are not supposed to write down those A or N or there. Потому что там же у нас контекста нет, ребят, там у нас абсолютно непонятно, в каком контексте сказано. Там вы просто как бы заполняете инструкцию,
И, естественно, вам не нужны вот эти грамматические нюансы, вы просто пишете, да, или, например, flowchart, когда step-by-step алгоритм, что нужно делать, например, когда готовиться к экзамену, там, распечатать вопросы, там, подготовиться по каждой теме. И, естественно, эти вещи вы пишете просто step-by-step, и если это вдруг nouns, например, в вашем table или в вашем flowchart, то вы просто их пишете без вот этих articles, that's it. So that's why. And very often when you have especially a question type of question, you probably have this option like in the brackets, да, если у вас есть вопрос типа вопрос, вопросный тип вопрос, например, where you should go in the evening. И чаще всего в Cambridge тестах у вас есть такие скобки, да, то есть, например,